choose their fights, right? If they can take the fights after getting a pick off, they have a really good shot because Naga is a fast farmer. But for the most part, it's a losing battle. Okay, we're going to find out how things are going to go down, though. We're heading over to Cap and SVG for the game. Two teams that had a bit of a rough day one, both going 1 and 3. Have an opportunity here to be able to right the ship at the start of day 2 by taking on an opponent that is also suffering a little bit. Avery, do you have an early favorite in this matchup? I certainly do. Okay, who is it? 9Pandas. Oh, wow. I believe in these guys. I think they're a solid team, and OG has not really proven to me that they're ready to go just yet. Okay, but the longer a tournament goes, the more sub powers up. That, 100%, yeah. I mean, I think 9Pandas will do better at this tournament, but I think OG has a higher chance of winning the whole thing. Well, Does that make sense? Absolutely no sense, but I'll trust you on it either way. I think 9Pandas definitely got a lot of their comfort picks again. I think their best hero has been this Alchemist in terms of their confidence with it, not necessarily the results. Okay. It just seems like anytime Ramses can get this hero later on in the draft, they take it. They don't. За, эхлээ. Хэдүүлээ явжлаа. Тэгээд хог нь тасралээс тасрахгүй бол тэр л. Yeah. It's hard to blame him if he's just that confident on it. He's just going to run it, jam it every time and make enemies deal with it. Та дээр орж ирээд шууд шеэрмээр хийгээд гоё үзэн шүү guys. Шеэр хийгээрэй. Би энийг харин холдуулаадах юм. Арай л энд явах. Тавалсаа. Still a matchup that Alch might just win based off of how strong Acid Spray is now. The stun can be hard to land, but the mid game is just way too strong for the Alch. You don't have the damage ramp as Puck. It usually takes your 3rd or 4th item to start clearing through him. However, in the late game, it's a very good matchup for him as you just get kited around with the coil talents and you can never really land on the Puck. You have a chance to burst them off the abyssal timing. That's pretty much it. So if you're 9Pandas here, your skill is still pretty solid. You have the Oracle to back. OG 9Pandas үзнэ гэж шийдсэн guys. Одоо тэгээд ойлголт байхгүй. Род энийг үзэж байгаа. Цэнэглэлт таталтаа хэвий хийж байгаа шүү guys. Ирээ. First blood pops the fairy fire, but pretty good body blocking and positioning there from Ramses. Secures first blood for himself. That is a 400 plus gold kill with the plus 12 from Grieful Street. Yeah. Pure value in the bank. As Seb feeds away, I actually think it's pretty hard to get on this call level 1. Тоглолтууд эхэлсэн хүмүүс яг Цэнэглэлт хийлгээд надах. Тэр харж лээ. Elder Titan is not a hero you want to expend mana like this. These TP scrolls are really expensive. You have limited spirits, you have limited stuns, especially pushing towards level 3. Now you're an Elder Titan with no spells, sitting on a bunch of health regen. Feels terrible. I mean, look at the consumable gold. None of it's doing anything for Tiger right now. Yeah. OG having struggles on the side lanes already with their supports, and it's letting 9Pandas get to pretty significant early boost for the heroes that have built-in gold talents in the Doom and the Alchemist, right? These are not 2 cores you want to give a good early start to. They're just going to run away with it. Kiyotaka, I think you actually mentioned to me, I wasn't sure if you're going to elaborate on this too much. I think you said that Kiyotaka's having a rough tournament, is that true? That is absolutely... Would you care to elaborate? Thought you were referencing that meme. No, I would not. Yeah, I was looking at the stats, and all the other turns we've casted, when I look at 9Pandas, we've talked about it a lot, I feel like it is a team built around Kiyotaka popping off. Yes. It's around his Tinker, his Puck, his Storms, whatever these heroes that are, even the Wind Ranger, Snapfire that he's shown to be a KDA monster on. This tournament so far, his KDA has been a paltry 3.5 or so. And that is pretty bad for Kiyotaka. Extremely low. I think for reference sake, at Berlin, his pop-out tournament, he was averaging 15, 16 for a lot of that tournament. Something is just not clicking for him right now. I think the hero pool's a little off. We're still early in the tournament in terms of games, but sample size, because they played the play-in, is, it's around 10 at least. Something is not clicking right now for him, and it hurts 9Pandas a lot, because he's the fulcrum point. Ramses can carry some of these games, but it's not about him necessarily.
about what the man does from mid. Especially if Ramsey's going to be under assault like this, which they will manage to get that kill pretty easily. They'll try and return some fire here from Solo, but doesn't really look like it's going to work, frankly. So, good gank here from Tiger. Yeah. Frankly, I don't think he was getting much done in that other lane. And these are two Уг нь полдо дуу. Полдо та эдигээ хүлээгээд Facebook, YouTube-ийн айл алийг харах гэж бөө юм болж ирснээс драфтыг хараа сонгох чил гэж бодлоо. Манай цэнэглүүлсэн 2 3 хүн байгаа. Гуруула 9 Pandas үзэлгээд байна. Тиймээс ийм л юм боллоо да. Sorry. Тог тасрах нь бол худлаа мэдээлэл үж магадгүй сайн мэдэхгүй байна. Тэгээ тог тасрах юм шиг байна гэд зүгээр драфт хараад ярьчаа тэгээд салчий гэсэн бодолтой байсан юм. Зин чин тог тасрахгүй ч үж магадгүй юм шиг. Хэрвээ тасрах юм бол 7 минутын дараа тасарна. За өвжи 9 Pandas би одоо өвжитэй би энэ хоёр багийн аль нь дээр нь ч прedict шүүхийг хүсэхгүй байна үннийг хэлэхэд guys. Яагаад тэгэхээр өвжийн айгүй сонин гинт болоод гинт болохгүй байгаал септэй 91 сонин байгаад байгаа. Нөгөө талаас 9 Pandas гэдэг угаасаа яг ямар ч багийг ялна ямар ч багт ялагдана айгүй төвөгтэй баг. Өнөөдрийн Рамзесын төлөв байдал ямар байгааг нь үнэхээр хэлж мэдэхгүй. Яг ууг нь драфт харах юм бол өвжигийн драфт тоглоход амар хялбар харагдаж байна. Нагатай энэ тентэн гард сайхан вэвүүдийг нь устгаад пактай тоглолт. Пакт нь бол линк авснаас хойш айгаад хайц байхгүй бизмийн маш гоё фриг юм. Вэв гарах тал дээр сайн, захын лен дээр гарч ирсэн хүмүүсийг алах дээрээ сайн, Spirit Breaker гэдэг батартай. Тэгэхээр энэ гейм бол би өвжил гэж хэлмээр байна ууг нь. За дээдл дээр Rams дээр акшн болсон. Юу ч гэсэн төрүүлээд тайга амжиж байгаа юм байна. Би нэг kill Rams дээр орж ирсэн. Rams-ийн хувьд XP-г аваад унтсан. Гэтэ гол нь Tower дээр нь 2 хороо зэрэг өгч байгаа болохоор тиймч Ward гэсэн юм бол байхгүй байгаа. I'm not sure who it favors. It might just come down to who's getting more CS out of these one-on-ones, which also look very even. За Coil орж ирсэн. Алан гиндэ. Eliminate захалсангүй. Маш гоё доожилчлоо. Антарисын гоё тоглолт. Гэтэ өгөх нь бол тодорхой хэрэг. Антарис унснаар гил нарцаа 3-3 болж байгаа. Энэ гейм ер нь бол өвжидөө хамаагүй илүү драфт шүү guys. Ялангуяа энэ бизмийн тоглох эффект бол дэндүү амархан. Ардталтаа Oracle Batrider 2 дээр очиод наалдаад тахт ер нь болчихно. Ганц линкэнтэй байх бизм ерөөс айхамч байхгүй. Нөгөө талд нь харин айлынхын тоглолт нь болж исэн ч болж байгаагүй ч Бара гэдэг батраг болохоор захын лин дээр хамаагүй гарч ирж чадахгүй. Маш их прешертэй тоглолт 9 Pandas-ийн хийн. Facebook, YouTube хийдмээ сайхан шеэрлээд өгөөрэй. For the wisdom rune here, Taiga should not be able to get this one. He is because be able to get this he one. did not want to use the Doom on him. And That's an expensive Doom not to use. You're gonna now they're gonna have to use it. Та нарын юм бичиж устгахтгаа болооч. За 7-гийн Wisdom дээр тоглолт орж ирсэн. Дүүмд ч гадаалчж байгаа юм байна Тайгаг. Килэг нь бол мэр авсан. Хилний харьцаа 3-4. Пакевд бол PT-г авцсан. Анаас нь Witchblade-ийнхаа айтонуудыг kick find хийсэн. Робиг нь авцсан байгаа л харагдаж байна да. Maybe he's been told to play more sacrificial, play for auras. Like I go, even some of his Enigma games, right? This was one of the teams where Miro was doing the helm of the Overlord Enigma before a lot of other players. That is a more, I'm going to open up the map for my other two cores build, then I'm going to play greedy Midas BKB Enigma. This is how I tend to think of his role in the team, so it does push more pressure onto him, particularly in this game on the Doom, which is a very flexible option in terms of how you play it, how you itemize it. Энэ ууг нь харин тий ууг нь бол драфт нь бол харваас өвчий. Тий. Юу ч болдгийм байгаа. Харж ижил болно доо. Chemical Rage is up. Ramsey's going to be forced to use it here. The two-man rotation is coming from OG. And they're going to try and do this. За дээдл дээр ална гэж байна. Койлцсон бүр. Рамзыг бүр нилээж шийдэгчлээ шүү. Рамзс 3 шийдгүүлсэн. Fox Fire-цсан BZM дээшгээ гарцсан байгаа. Power shot хийгээд үүе дээш нь гаргаад ирлээ. BZM нилээ аюултай Orb-ныхоо дэмэжийг үзүүлээгөө. Orb-н дээрээ буух хэвээр.
Буусан гэсэн мэдээллийг аваад хөөх гэж оролцсон. Чакра Magic-ын дээрээс дахиад орб хийсэн. Амар гоё фейцийг дит хийжлээ. Фейц диктэн дээрээс Kiyotaka-г аварцсан. За зүрөөд бизэм эвгүй байдалд орсон. За Vening Rift гараа авцсан. Power shot-ыг доожилсноор бол амьд үлдчихэж байгаа юм байна. Хоёр талаас яг адилхан нэг спотн дээр хоёр вардыг бол зоочлаа. Төрүүлээ зоосон нь бол Dire буюу 9 Pandas. Тэгээ сая вар зоосон гэсэн мэдээллийг бол аваагүй баха. Хэвийн айтман дээр дарж харж амжих цаг бол ерөөсөө гараагүй. Акшн болж исэн болохоор вардны мэдээллийг аваагүй гэж орж ирж байна. Тэнд юу н ягаад вар зоогоод байгаа юм гэхээр Alchemist гэдэг баатар тэнд фармдахтай амар тухтай байдаг. Тэр Alchemist тэр жижиг гурвалжингийнхаа тэр хоёрыг давхар стаклаад хамтд нь фармддаг болохоор тэр дээдлийн жижиг дээрээ байх амар дуртай баатар. Тиймээс тэр дээдлийнх нь гурвалжингийн мэдээллийг авах гад тоглоод байна. Rams дээр хил орж ирсэн. За дээрэс нь өөрөө chemical rage дарцсан байгаа болохоор алж болж чадахгүй гэж харагдчих. За тоглолтын килний харьцаа 4-4. Network бол өвчий талтай байгаад байгаа юм шүү дээ. Knowing the Ramses was trying to stop him. Meanwhile, DM putting the pressure on mid. Responding with a focus fire, but too many. Я DM дээр Shadow Blade. So Power Rune's going to be орж ирэх нэ. BZM OG making a great effort to secure that for the puck who needs to be able to. За Bizmi Witch Blade арай орж ирэх болоогүй. Энд stack фармдах. Яни stack-ын дээрээс нэлээ их юм болж авах юм даа. Нөгөө талаас энэ 9 Pandas-ийн та хэдэд нэг тип өгөхөд 9 Pandas-ийн Яванда угаасаа network одоо ингээд чилрээ фармд нь штэ. Тэнгууд network нь угаасаа илүү болоод байна. Тэнгууд сайхан дата мэдгүй хүмүүс сайхан 9 Pandas руу ороод эхлээд odds нь өсгөр нь өвж рүү орчвол гоё л харагдчих. Би бол тэгхэл байсан. Бидний network ягаад ихсэх ёстой вэ гэхээр Alchemist Doom гэд хоёулаа Golden дээр тоглолт хийдэг хоёр баатрыг нэг багт авцсан байгаа даа. Тэгсэн мөртлөө тоглолтын 10 дахь минут гэхэд бол network тэнцүү байна. Энэ бол өвжигийнхээ ер нь илүү өвж ийн гэсэн баталгаа. Dynamite is done for the Doom, so that network advantage should really start creeping 9 Pandas way. За туухгүй. Тоглолтын 12 дахь минут эхлэх гэж байгаа. Дээдлийн таврыг нь өвж авсан. Дээдлийн таврыг авснаар тэр Alchemist-ийн үсээд байгаа жижиг гурвалжин руу бол гүүгээд ороодох боломжтой болж байгаа. За Miro дээр л төвлээд энэ да. Rams дээр charge орж ирсэн. Яаж өвжий байх юм бэ гэнэ. Харин тийм ээ, итгэх шаардлагагүй тий. Итг гэж гуйгаагүй. Итгэж болно, итгэхгүй байж болно өөртөө л. За Miro дээр дүүм орж ирлээ. Miro эндээс бол өвхөж байгаа. CB нэг кил. Антарис дээр дахиад чарж орж ирсэн. Юрагийн сонг дарчлаа. Өөртөө нэлээд тухгүй байдал үүссэн болохоор сонгоо дарж холдож байгаа юм байна. Нэмээд coil орж ирсэн. Гэхдээ эхний алхаж байгаа таргет нь Wind Ranger байгаад байгаа. Nether Strike дээрээс Юрагийн бол гилиг нь бизэм авч байгаа юм байна гилиг нь. Орбиг явуулсан. Ор бороогүй ч гэсэн урдтал дээр нь буух боломжтой. Антарисыг станцсан. Этэл дээр байлнассан. Орб. За чарлж байгаа давхар чаржн дээрээс бол Oracle-ыг алчиж байгаа юм байна. Дүүм рүү бүр дайвлах нь арай л урд. Үнзгий дайвлаадах шиг байна да. Дүүм бол үгсэнгүү. Гэхдээ урдтал дээр нь Antares ончиж байгаа юм байна. Гурвыг алсан. Зарим тэр Tower-ын damage-н дээрээсээ бол тайга оноод өгсөн. Мянган байхгүй мó? Мянган байхгүй нөө. Оо тийм байж тээ. Хогвэ яадаг. Оо хогоо. Мянган биш үү штий. Fuck.
За өвчи. Том гурвалж ингэ эзэлж чинь бүр. Яах вэ? Би стримээ унтраагаа шинээр эхэлчих үү? Дөнгө та нар бүгдээрээ орж ирнэ гэж байх уу? He'll get healed a lot thanks to the chemical rage, but he doesn't really have the damage to get any of these kills. OG are just running circles around. Хай ханамач хүн. Байхгүй. За байхгүй нь бол тэгээ гарчиж болно дөө. Байгаа нь орж ирээрэй.